Hello guys, welcome back to my channel. Mysore Zoo விலிருந்து already ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன், but that one was mostly a photo journey. இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் because this is Mysore Zoo Volume 2, and this time it's all about movement, moments and real wildlife vibes. From powerful predators to colorful birds to playful and unexpected animal moments. Everything was captured in video to make you feel like you are actually walking inside the zoo with us. Honestly, photos can show beauty, but videos they show personally. So, in this episode, let us slow down, observe closely, and experience the wild side of Mysore Zoo together. Wow, just look at these green military macaws. The bright green colorum, powerful beakum, பார்த்தாலே ரொம்ப மெஜஸ்டிக்காக இருக்கு. இன்ட்ரெஸ்டிங்லி இந்த பேர்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி சவுத் அமெரிக்கா சைடில் தான் காணப்படும். இவர்களோட லவுட் கால்ஸ் ஃபாரஸ்ட் முழுக்க எக்கோ ஆகுமா. அண்ட் ஒன் மோர் சர்ப்ரைசிங் ஃபேக்ட், மக்காஸ் ஆர் ஆக்சுவலி சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட் பேர்ட்ஸ். சில வேர்ட்ஸ் இமிட்டேட் பண்ணவும் ஹியூமனோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணவும் தெரியும். ஆனஸ்ட்லி இவர்களை பார்க்கும்போது கலர்ஃபுல் பேர்ட்ஸ் மாதிரி இல்லை, ஃபுல் பர்சனாலிட்டி கொண்ட கிரியேச்சர்ஸ் மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. திஸ் ஒன் is impossible to ignore. These are Scarlet Macaws. Naturally, literally painted them with the brightest colors possible, and the red, blue, yellow combination semi eye-catching. Macaws para-volume birds, and interestingly, once they find a partner, they usually stay together for life. Shh! Just look at the walk. This is the leopard, one of the most silent and intelligent predators in the wild. இந்த காவ் மூமெண்ட்குள்ளே ஒரு டேஞ்சரஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் தெரிகிறது. எவ்ரி சிங்கிள் ஸ்டெப் ஃபீல்ஸ் கால்குலேட்டட். அன்லைக் லயன்ஸ் தட் யூஸ்வலி மூவ் இன் குரூப்ஸ், லெப்பர்ட்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி சாலிட்டரி அனிமல்ஸ். தனியாகவே ரோம் பண்ணும், தனியாகவே ஹண்ட் பண்ணும். அண்ட் ஹானஸ்ட்லி தட்ஸ் வாட் மேக்ஸ் தம் ஈவன் மோர் ஃபேசினேட்டிங். த ஸ்பாட்டட் பேட்டர்ன்ஸ் ஆன் தர் பாடி ஆர் நாட் ஜஸ்ட் பியூட்டிஃபுல், இட்ஸ் ஆக்சுவல் நேச்சுரல் camouflage. ஃபாரஸ்ட் லீவ்ஸ், ட்ரை கிராஸ், ஷேடோஸ் எல்லாத்தோடும் பெர்ஃபெக்ட்லி பிளெண்ட் ஆகிடும். That's why many animals don't even realize a leopard is nearby until it's too late. Another crazy fact, leopards are unbelievably strong. Sometimes they even carry prey heavier than their own body weight and climb trees with it. Imagine the level of power. Okay, now this is the moment I was waiting for. The tiger. ஒரே ஒரு லுக் பார்த்தாலே புரியும் why it's called one of the most powerful predators in the wild. And the walk, and the confidence, and the sharp eyes. Everything about a tiger screams dominance. Honestly, டைகரை இவ்வளோ க்ளோஸாக பார்க்குற ஃபீலிங் வேறு மாதிரி தான் இருக்குது. ஃபோட்டோஸ்லையும் வீடியோஸ்லையும் மெஜஸ்டிக்காக தான் இருக்கும், பட் இன் ரியல் லைஃப் இட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அன்பிலீவபிள். Even when it's walking calmly, there is this silent intensity around it. And look at those stripes. Nature literally designed every tiger uniquely. Human fingerprints மாதிரி no two tigers have the exact same stripes pattern. Pretty amazing, right? Tigers mostly solitary animals. தனியா இருக்கவே பிடிக்கும். They prefer their own territory and space. But even though they stay alone, they are incredibly intelligent hunters. Patience தான் இவர்களோட biggest weapon. அவசரப்பட மாட்டாங்க. They observe quietly, wait for the perfect moment, and then strike with insane speed and power. Imagine being this huge yet this silent. That's exactly what makes tigers terrifying in the wild. Sometimes prey animals tiger nearby இருக்கிறதையே realize பண்ண மாட்டாங்க until the very last second. And here's another surprising fact. Tigers are actually excellent swimmers. Many big cats போல இல்லாமல் they genuinely enjoy water and can swim long distances. Dense ஃபாரஸ்டாக இருந்தாலும், கிராஸ்லேண்டாக இருந்தாலும், ரிவர் ஏரியாஸாக இருந்தாலும் they adapt beautifully. Honestly, இந்த டைகரை ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் போல இருக்கு. There is something so royal about the way it carries itself. Alright, now we are standing in front of the animal that almost everyone calls the king of the jungle, the lion. And honestly, just sitting here and watching it itself feels special. There's something naturally royal about lions, and the face, and the mane, and the attitude, full king vibes are இருக்கும். And the craziest part, even when the lion is doing absolutely nothing, it still somehow looks powerful.
That's the magic of these big cats. Dominance காட்ட கான்ஸ்டன்ட்லி மூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. Their presence alone is enough. Look at the way it walks. Slow, confident, complete, fearless. அதுக்கு எல்லோரோட ஐஸ் தன் மேலே இருக்குன்னு தெரியும் மாதிரி நடக்குது. And honestly, it deserves the attention. Unlike tigers and leopards that mostly prefer being alone, lions are actually very social animals. They live in groups called prides. Usually, the lioness handle most of the hunting, while the male protects the territory. Wildlife team work Panumna lions are one of the best examples. And of course, we cannot talk about lions without mentioning that iconic roar. A lion's roar can be heard from several kilometers away. Imagine nighttime forest middle அந்த roar கேட்குறது. Instant goosebumps இருக்கும். Honestly, லைனை க்ளோஸாக பார்க்கும்போது தான் how massive and muscular it really is என்பதும் புரியும். Videos never fully capture the real size. Even resting lions look incredibly strong. But at the same time, there's also a calmness about them. Right now பார்த்தா almost lazy மாதிரி கூட தெரிகிறது. And funny enough, that's actually normal. Lions spend most of the day resting and conserving energy, sometimes up to 20 hours a day. Basically, professional sleepers with dangerous abilities. Look at that expression though. Relaxed இருந்தாலும் அந்த ஐஸ்குள்ள alertness இருக்கே, that never disappears. It almost feels like the lion is silently observing everything around it. Honestly, moments like this reminds us how incredible wildlife truly is. Animals like lions are not just beautiful to look at, they play an important role in maintaining nature's balance. Protecting them means protecting entire ecosystem. And for many people, seeing a lion for the first time is actually a childhood dream. Movies, cartoons, stories, lions have always been symbols of courage and leadership. So, standing here right now honestly feels a little surreal. I think what makes lion truly unforgettable is this balance between strength and elegance. ஒரு செகண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நெக்ஸ்ட் செகண்ட் அப்சல்யூட்லி டெரிஃபைங்காக மாறிடும். த காம்பினேஷன் இஸ் வாட் மேக்ஸ் தம் ஸோ ஃபேசினேட்டிங். Seriously, out of all the animals we have seen today, this has to be one of the most majestic experiences so far. இங்கே ரெண்டு கப்ஸ் விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கு. திஸ் இஸ் ப்ராப்ளி ஒன் ஆஃப் த க்யூட்டஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த டே. அந்த எனர்ஜி, அந்த இன்னசென்ஸ், ஃபுல் ஹாப்பினஸ் மோடில் இருக்குது. Rain itself already gives such a peaceful vibe. Okay, now this is the white rhinoceros. Endangered species இருக்கு. Honestly, முதல்ல ஐஸ்க்கு ஹிட் ஆகிறது அதன் massive size தான். Just look at that huge body with thick armor like skin. And the presence itself feel unreal. It almost looks like a moving tank in the wild. ரைனோவை பார்த்தவுடன் அக்ரெசிவாக இருக்கும் போல தோன்றும். பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி தே ஆர் யூஸ்வலி மச் காமர் தென் பீப்புள் எக்ஸ்பெக்ட். ஆனால் த்ரெட்டன் ஃபீல் பண்ணிட்டா தட் பவர் இஸ் அப்சல்யூட்லி டெரிஃபைங். இவ்வளோ பெரிய பாடி இருந்தாலும் தே கேன் ஆக்சுவலி ரன் சர்ப்ரைசிங்லி ஃபாஸ்ட். ஆல் ரைட், நவ் வி ஆர் லுக்கிங் அட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேசினேட்டிங் அனிமல்ஸ் இன் த வைல்ட், த சீத்தா. அண்ட் ஹானஸ்ட்லி ஃபஸ்ட் திங் ஐஸ்க்கு ஹிட் ஆகிறது அதன் பாடி ஸ்ட்ரக்சர் தான். ஸ்லிம் பாடி, லாங் லெக்ஸ் அண்ட் இன்டென்ஸ் ஃபோக்கஸ் இன் த ஐஸ். Everything about it feels designed for one thing only: speed. Just watching it move casually கூட அதுக்குள்ள hidden power clearly feel ஆகுது. And if there is one word for the cheetah, it's acceleration. Because this is the fastest land animal on earth. சில செகண்ட்ஸ்குள்ள unbelievable speed reach ஆக பண்ணிடும். Imagine something going from complete stillness to full power almost instantly. That's what makes cheetahs so unique. But here is the interesting part. Cheetahs are not built for long chases. அவர்கள் ரிலை பண்ணுவது ஷார்ட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஸ்பிரிண்ட்ஸ் மேலே தான். ஸோ எவ்ரி மூமெண்ட் ஹேஸ் டு பி ப்ரிசைஸ். ஒரு ஸ்மால் மிஸ்டேக், ஒரு ராங் டைமிங் அண்ட் என்டையர் ஹண்ட் ஃபெயில்ஸ். தட் லெவல் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் அண்ட் டைமிங் இஸ் ஹானஸ்ட்லி அன்பிலீவபிள். அண்ட் லுக் க்ளோஸ்லி அட் இட்ஸ் ஃபேஸ். அந்த பிளாக் டியர், அதாவது டியர் லைக் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்களா? It's not just for appearance. Those marks actually help reduce sunlight glare. Basically,
Nature gave the cheetah built in sunglasses. Seriously, nature wastes no design detail. Even though cheetahs look extremely powerful while moving, when they rest, they also a certain calmness about them, like a high performance machine waiting silently for the perfect moment to activate again. And here is something important for India. ஒரு காலத்தில் cheetahs இந்தியாவில் completely extinct ஆகிவிட்டது. But in recent years, major conservation efforts மூலம் cheetahs மீண்டும் இந்தியாவிற்கு reintroduce பண்ணப்பட்டு வருகிறது. Protected reserves like Kuno National Parkil, African cheetahs கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றன. The goal is not just bringing them back, but rebuilding an ecosystem where they can survive and thrive again. So today, even seeing a cheetah inside a zoo represents something much bigger: conservation, science, and restoring what was once lost. Honestly, சீட்டாவை க்ளோஸாக பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் புரியும். ஸ்பீட் என்பது ஜஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ரன்னிங் மட்டுமில்ல. ஓகே, now we have the zebra, and honestly, nature's design department really went all out with this one. Black and white stripes பார்க்கும்போது almost like a moving optical illusion மாதிரி இருக்கும். No two zebras have the same stripe pattern, just like human fingerprints. Okay, now this is something really special, a pair of Hoolock Gibbons. And honestly, first thing you notice is how human like they feel, and the eyes, and the expressions, and the movements. It almost feels like they are constantly communicating with each other. There's something incredibly emotional and intelligent about the way they interact. Hoolock Gibbons are actually the only ape species found in India. Mostly northeast forest regions தான் காணப்படும். And one of the coolest things about them is the way they move. Using those long powerful arms, they swing from branch to branch effortlessly. The movement is called brachiation. And honestly, watching it in real life looks almost unreal. Without even touching the ground, they can travel huge distances through trees. It's like watching nature's own acrobats. Okay, now this is Sloth Bear, and honestly, first impression பார்த்தவுடன் கொஞ்சம் ஃபன்னியாகவும் கிளம்ஸியாகவும் தான் தெரியும். அந்த மெஸ்ஸி ஃபர், அந்த ஆக்வர்ட் வாக், டோன்ட் லெட் தட் ஃபூல் யூ. அந்த ஃபன்னி அப்பியரன்ஸ்குள்ளேயே சீரியஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஹைட் ஆகி இருக்கு. ஸ்லாத் பியர்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி நேட்டிவ் டு இந்தியா. மோஸ்ட்லி நைட் டைமில் தான் அது ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. டே டைம் வந்துட்டால் யூஸ்வலி ஷேடட் ஏரியாஸில் ரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அல்லது ஹிட்டனாக இருப்பாங்க. அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் அபவுட் தம் இஸ் தர் லாங் ஸ்னவுட். அதை ஆல்மோஸ்ட் வேக்யூம் கிளீனர் மாதிரி யூஸ் பண்ணி ஆண்ட்ஸ் அண்ட் டெர்மைட்ஸை லிட்ரலி சக்கப் பண்ணிடும். அண்ட் வைல் ஃபீடிங் அவர்கள் மேக் பண்ணுற லவுட் நாட்டிங் சவுண்ட் ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும். ஹானஸ்ட்லி, ஒன்ஸ் யூ ஹியர் தட் சவுண்ட் யூ ஓன்ட் ஃபர்கெட் இட் ஈவன் தோ. ஆல்ரைட், நம்ம இப்போ பார்ப்பது இந்தியன் வுல்ஃப், இல்லாட்டி ஹிமாலயன் வுல்ஃப்னு சொல்லுவாங்க. ஜஸ்ட் லுக் அட் த போஸ்டர். காமாக நிற்கிற மாதிரி தெரியும், பட் அட் த சேம் டைம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி அலர்ட். அந்த ஐஸ் அலோன் சொல்லிடும். This is an animal that's constantly calculating and observing everything around it. Wolves are incredibly intelligent animals, and unlike many predators, their survival mostly depends on teamwork. They usually live and hunt in packs. ஒரு simple look, ஒரு small movement, அதுவே communication ஆகி entire pack coordinate பண்ணிடும். Honestly, that level of teamwork in the wild is fascinating. And another amazing thing about wolves is their adaptability. கோல்டு ஹிமாலயன் ரீஜியன்ஸாக இருந்தாலும் ட்ரை கிராஸ்லேண்ட்ஸாக இருந்தாலும் wolves somehow manage to survive in completely different environments. Right, now we are looking at the Blackbuck, and honestly, first things ஐக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஹிட் ஆகிறது those beautiful spiral horns, and the curved horns itself give it such an elegant and royal look. It doesn't feel like a typical deer. It does nature extra styling போட்ட மாதிரி ஒரு appearance. Blackbucks are actually native to the Indian subcontinent. Mostly open grasslandsல தான் காணப்படும். And that habitat itself explains their behavior. Wide open spacesல predators long distanceலே ஸ்பாட் பண்ணும். So their eyesight and alertness become extremely important for survival. And look carefully at the every moment. அது ரன் பண்ணுகிற மாதிரி இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் கிளைடிங் அந்த கிரவுண்ட் மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஸோ லைட், ஸோ குவிக், ஸோ கிரேஸ்ஃபுல். ஈவன் வென் தே ஆர் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டில், தே ஆல்மோஸ்ட் திஸ் அலர்ட் எனர்ஜி அரவுண்ட் தம். ஒரு ஸ்மால் மூமெண்ட் நியர்பை நடந்தாலே they are instantly ready to sprint. And speaking of speed, blackbucks are actually among the fastest antelopes. Short bursts unbelievable speed reach பண்ணிடும். இதுதான் பாரசிங்கா, also known as the swamp deer.
And honestly, first thing you notice is those beautiful antlers. Multiple branches are spread almost like a natural crown on its head மாதிரி இருக்கும். Barasinghas are mostly found in wet grasslands and swampy areas. And interestingly, they are heavily dependent on those habitats for survival. Simpler Solanumna, if Barasinghas are healthy and surviving well, it usually means the ecosystem around them is also healthy. But at the same time, வைல்டில் ப்ரெடேட்டரை கான்ஸ்டன்ட்லி வாட்ச் பண்ணணும் என்பதால் இவங்களுக்கு நேச்சுரல் அலர்ட்னஸ் ரொம்ப அதிகம். அண்ட் another இன்ட்ரெஸ்டிங் திங், பாரசிங்காஸ் ஆர் வெரி சோசியல் அனிமல்ஸ். யூஸ்வலி குரூப்ஸாக மூவ் பண்ணும். இதுவும் டீம் ஒர்க்கு பிகம் சர்வைவல் ஸ்ட்ராட்டஜியில் தான் இருக்கும். ஹானஸ்ட்லி இந்த பாரசிங்காவை அப்சர்வ் பண்ணுறது ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக கொடுக்குது. இட்ஸ் ஆல்சோ ரிமைண்ட் அஸ் ஹவு ஃப்ராஜைல் certain ecosystems really are. அடுத்தது இந்தியன் ஹாக் டியர். ஆனஸ்ட்லி அந்த நேமை கேட்ட உடனே கொஞ்சம் ஃபன்னியாக ஃபீல் ஆகுது. பட் லுக் அட் இட் க்ளோஸ்லி, இட் ஆக்சுவலி எ வெரி கிரேஸ்ஃபுல் அனிமல். இது கீழே வாத்து மாதிரி குதிச்சு குதிச்சு ஓடுன்னு சொல்லுவாங்க புல் தரைகளுக்கு ஓடும்போது. யானைகள் பார்க்க ரொம்ப அற்புதமான மிகவும் பெரிய சைஸாக இருக்கும். பார்க்கவே ஆசையாக இருந்துச்சு. இவைகள் இந்தியன் கௌர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த திக் பாடி, அந்த curved horns, the powerful stance honestly feel like one of the strongest animals we have seen today. ஆனா threaten feel பண்ணிட்டா they can become extremely dangerous. Surprising part, for such a huge animal they can move incredibly fast. அடுத்தது meerkats. அந்த போஸ்டர் இட்ஸெல்ஃப் செம்ம ஃபன்னியாக இருக்கும். ஒரு மீர்கட் வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். மீர்கட்ஸ் ஆர் ஹைலி சோசியல் அனிமல்ஸ். தே லிவ் இன் குரூப்ஸ். ஆக்சுவலாக இங்கே 1-2 தான் இருக்குது. அவங்க பிஹேவியர் பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்மால் ஆர்கனைஸ்ட் ஃபேமிலி மாதிரியே இருக்கும். Their awareness and coordination are seriously impressive. க்யூட்டாகவும் ஃபன்னியாகவும் இருப்பாங்க. ஓகே, இதுதான் சூப்பர் ஃபன் டு வாட்ச், த ஸ்மூத் கோட்டட் ஆட்டர்ஸ். அண்ட் ஆனஸ்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ நோட்டீஸ் இஸ் தட் பிளேஃபுல் எனர்ஜி வித் எக்ஸைட்மெண்ட், நான் ஸ்டாப் மூவ்மெண்ட், ஸ்லைடிங், ஸ்விம்மிங், சேசிங் ஈச் அதர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குழி தோண்டிட்டு இருக்கு. சீரியஸ்லி இவங்களை வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சா அட்டென்ஷன் வேறு எங்கேயும் போகாது. யூஸ்வலி ஃபேமிலி குரூப்ஸாகவே வாழும். டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ், பாடி மூவ்மெண்ட், ஸ்மால் ரியாக்ஷன்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் லைக் தே ஆர் ஹேவிங் நான் ஸ்டாப் கான்வர்சேஷன்ஸ் மாதிரி தெரியும். இப்போ பார்க்குறது ஆசியாட்டிக் பிளாக் பியர். இதை மூன் பியர்னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் கிராப்ஸ் யுவர் அட்டென்ஷன் இஸ் தட் ஒயிட் கிரசன்ட் மார்க் ஆன் இட்ஸ் செஸ்ட். அது ஒரு மூன் சிம்பிள் மாதிரி தெரியும். அதனால தான் பேர் வந்துச்சு. இது ஸ்லோவாக, ஹெவியாக, காமாக இருக்கும். பட் அட் த சேம் டைம் சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்ட்ரெஸ்டிங்லி அவங்க நல்ல கிளைம்பர்ஸ். ஃபுட் தேடும்போதோ சேஃபாக ஃபீல் பண்ணும்போதோ ட்ரீ மேலே நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். ஈவன் தோ இட் லுக்ஸ் காம் ரைட் நவ், த ஏசியாட்டிக் பிளாக் பியர் இஸ் அன் இன்க்ரெடிபிளி பவர்ஃபுல் அனிமல். இன் த வைல்ட் தே ஆர் ஆம்னிவரஸ், மீனிங் ஃப்ரூட்ஸ், பிளான்ட்ஸ், இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் ஈவன் ஸ்மால் அனிமல்ஸை சாப்பிடும். தி அடாப்ட் இட் செல்ஃப் இன் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட். கவனித்து அதோட கண்களை பார்த்தோம்னா அதுக்குள்ள கியூரியாசிட்டி, காஷனும் ரெண்டும் தெரியும். ஆல்வேஸ் அப்சர்விங், ஆல்வேஸ் லிசனிங். தட் கான்ஸ்டன்ட் அவேர்னஸ் இஸ் வாட் கீப்ஸ் இட்ஸ் அலைவ் இன் த வைல்ட். அண்ட் another beautiful thing about these bears is how protective they are with their cubs. Mother bears share a very strong bond with their babies. Honestly, இந்த ஒன் அனிமல்குள்ளேயே ஸ்ட்ரென்த்து, இன்டெலிஜென்ஸ், காஷன், சர்வைவல் இன்ஸ்டிங்க்ட் எல்லாமே நிறைஞ்சிருக்கு. அடுத்தது இந்தியன் ஒன் ஹார்ன் ரைனோசரஸ். இந்தியாவின் ஒற்றை கொம்பு காண்டாமிருகம். A mighty giant of the wild, walking with silent strength and power. கவசம் போன்ற தோலும் அசைக்க முடியாத தோற்றமும் இதன் பெருமை. Once endangered, today a proud symbol of wildlife conservation. A true legend of India's wilderness. இந்திய காட்டு உலகின் உண்மையான அதிசயம் சொல்லலாம். Pelican, the master fisherman of the skies. With its giant beak and graceful flight, nature's beauty, calm, elegant and unforgettable. உலகின் அழகிய பறவைகளில் ஒன்று
மந்தரின் வாத்து. இயற்கை உயிருடன் வரைந்த ஓவியம் போல அதன் நிறங்கள் பிரகாசிக்கின்றன. அமைதியாக நீரில் மிதந்து செல்லும் அதன் அழகு அனைவரையும் கவர்கிறது. பல கலாச்சாரங்களில் இது அன்பும் மகிழ்ச்சியும் நிலையான இணைப்பையும் குறிக்கிறது. இயற்கையை உயிருடன் வாழும் வானவில். கருப்பு அன்னம், பிளாக் ஸ்வான், நீரின் கருநிற ரத்தினம். With its elegant neck, crimson beak, and majestic wings, it moves across the lake like a royal shadow. Unlike the common white swan, this rare beauty stands out with mystery and grace. Every moment is calm, every glide feels magical. அழகும் அரிய தன்மையும் அமைதியான வலிமையும் கொண்ட அற்புத உயிர், the magnificent black swan. The giraffe. Honestly, just seeing its height in real life feels unreal. And the long neck and the tall posture, கிட்டத்தட்ட சிலை மாதிரியே நின்றிருந்தது. நாங்களும் ஸ்டாச்சு தான் நினைச்சோம். It literally feels like the giraffe is standing above everything else around it. And even with all that size, there is something incredibly calm and elegant about the way it moves. Every step feels slow, graceful, almost peaceful. Giraffes are actually the tallest land animals on earth. And that long neck is not just for appearance. It helps them easily reach leaves from tall trees that many other animals cannot access. Nature literally designed them for life above the crowd. And look at those patterns on the body. Each giraffe has its own unique spot pattern, almost like a natural fingerprint. Despite those long, thin legs and calm appearance, giraffes are actually very powerful animals. One strong kick from them can seriously injure predators like lions. So, yeah, gentle looking but definitely not weak. Honestly, watching giraffes give such a relaxing feeling. There's no aggression, no rush, just quiet elegance and peaceful strength.